Once again, I welcome you, dear students. So, in the last class, we studied alkanes, the structure of methane, and the different methods of preparation of alkanes. I told you this period we are going to learn properties of alkenes. So, properties of alkenes, if you take the physical properties, first we have to take the physical properties. From the physical properties, the first point is the alkanes which have carbon atom 1 to carbon atom 4, that is methane, ethane, propane, butane. Carbon atom 4 is butane, or gases and colorless, odorless gases. They are colorless and odorless gases. These are called colorless, odorless gases at room temperature. That is very important. And the second point, above the 4, 5 to 17 are colorless liquids, and the higher members are waxy solids. Now come to the boiling point. What is the boiling point of the alkanes? Generally, alkanes have lower boiling point. What is boiling point? Boiling point is in the sense when the solids get converted into liquid. The solids are get converted into liquid. That the point where it turns, where the solids get turned into liquid, that point is called boiling point. So the boiling point of alkanes, generally alkanes have lower boiling point, and the branched chain alkanes have less boiling point to compare the straight chain. What is meant by straight chain? If the carbon atoms are in the straight chain, they have higher boiling point, but if the branched chain is there, that is about the smaller, that lower boiling point. You know about that one in IUPAC names, straight chain and branched chain. Observe here. Here we come to that one. This is a branched chain. This is a branched chain, isn't it? If observe here, this is straight chain. The straight chain have higher boiling point than the branched chain. Here is about the straight chain and the branched chain. So what we should understand there, branched chain and straight chain. The boiling point, general alkanes have lower boiling point. Branched chains of alkanes have less boiling point than the straight chain. Next point we have to go for. Alkanes are non-polar molecules. Dear students, don't forget it. Non-polar. What do you mean by non-polar? Non-polar in the sense, polar means directional. They are going to direction, but non-polar, they are moving towards any direction. That's called non-polar molecules. Then the next point is weak van der Waals force. V force means van der Waals force of attraction between them. So weak van der Waals force of attraction is between them. Observe the alkanes, the boiling point. What is the number of carbon atom? 3, and hydrogen atom is 8. Propane. This is butane. This is pentane, hexane, heptane. 7 is hepta. Observe the boiling point. Carbon atom is 3, and the hydrogen atom is 8. That is 231. If the carbon atom is 4, 273. Carbon atom is 5, 309. Carbon atom is 6, 342. Carbon atom is 7, 371. Carbon atom is 8, 399. As the carbon atom increases, now carbon atom ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, boiling point ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. That we are true. What is the V force? Van der Waals force of attraction. Once I come to you, I conclude. What are the physical properties? Physical properties ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, those who do not understand English clearly, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಆಟಮ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಆಟಮ್ ವರೆಗೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು? ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ವರೆಗೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ 17 ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 17 ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂಟು, ಗಮ್ಮು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಗೈನ್ ಜನರಲ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ than the branched chain and the straight chain. Straight chain has more boiling point than the branched chain. Then alkanes are non-polar molecules. They have weak van der Waals force of attraction. That's about the physical properties of alkanes. Then we come to that another one after the physical properties.
we have to go for another one. In branched chain, what is the reason? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನು? ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ಗೂ ಮತ್ತು branched chain and the straight chain. In branched chain, the carbon atoms tend to come closer, decrease molecular size as well as surface area, decreasing magnitude of attractive force or boiling point. ಇದೇ ರೀಸನಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಟಿ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವೈ ದ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್. In branched chain, the carbon atoms tend to come close each other and decreases molecular size as well as the surface area, decreasing the size of magnitude of attractive force. That's why the boiling point also decreases. Attractive force ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಆರೋಮೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ದ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಪೇಪರು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಲೋರಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆರೋಮೆಟೈಸೇಷನ್. ಆರೋಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. Did you write? Aroma. Aroma is a smelling. Aromatization, formation of the smelling compound is called aromatization. Formation of the smelling compound is called aromatization. Formation of higher compound is called Roots reaction. Formation of higher alkanes is called Roots reaction. It is also called as another term pyrolysis. Observe ಮಾಡಿ. ಪೈರೋ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್, ಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್. ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ pyrolysis. Pyro means heat, lysis means division. By giving heat, we are dividing the compounds. That reaction is called pyrolysis. Aromatization or pyrolysis. No. First reaction. The first reaction, halogenation reactions of alkanes. Halogenation ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು? ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್. ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UV rays. In presence of UV rays, and the temperature is 520 to 620 Kelvin, 670 Kelvin. So first one, chlorination. Observe ಮಾಡಿ. Dear students, please observe here how it is. Here what it is going to be. Chlorine. First observe the first reaction. That what is the compound name? CH4. CH4, carbon 1, hydrogen 4, methane. Methane is going to react with chlorine. Methane is going to react with chlorine in presence of diffused sunlight. HV ಅಂದರೆ diffused sunlight. Write down this one. HV, diffused sunlight in presence of 520 to 670 Kelvin. What it forms? CH3Cl. Write down the compound name again. Methyl chloride. This is methyl chloride. Once again I tell you methyl chloride. Methane to methyl chloride. And it forms hydrogen chloride again. The same compound methyl chloride is taken to the next step. Again methyl chloride. Observe the carbon atom and hydrogen atoms. How many hydrogen atoms and how many carbon atoms are here? Observe here, very clear. Carbon atom is 1, hydrogen atoms are 3. Here the same carbon atom. Observe here, after the same reaction, one Cl is going to join with Cl becomes Cl2. Hydrogen ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ? 3 ಇದೆ. 3 again ಆಯಿತು, 2 ಮಾಸ್ ಇದೆ.
So that's about the another one, CH2, Cl2 and HCl. Then CH2Cl and Cl2, CHCl3 and HCl. Again CHCl3 and Cl2, CCl4HCl. Correct or just it's, and we'll continue in the next class. Due to technical problems, it will be ends in another seconds. Yes, this is chlorination